హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సింపుల్ ఫెస్టివల్ లుక్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అంతకంటే ముందు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ టేక్ ఏ మూమెంట్ వెళ్ళి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ మేకప్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్గా నేను యూస్ చేస్తుంది మ్యాబ్లిన్ ప్రైమర్ అనేది నేను ఫేస్ హైలైటింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర అప్లై చేసుకుంటున్నా. దీనివల్ల పోర్స్ అనేవి క్లోజ్ అవుతాయి. దీనివల్ల మన స్కిన్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మీరు హెవీగా మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు మస్ట్ మనం ప్రైమర్ అయితే అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా అప్లై చేసుకుంటే ఆ హెవీ మేకప్ వల్ల మన ఫేస్ అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఫౌండేషన్. ఇక్కడ నేను మ్యాబ్లిన్ లిక్విడ్ ఫౌండేషన్ యూస్ చేస్తున్నా. అది మీ చాయిస్, మీకు ఏది నచ్చినట్లయితే అది యూస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను కాస్త వెట్గా ఉండే బ్యూటీ బ్లెండర్తో ఫేస్ మొత్తానికి ఈ ఫౌండేషన్ని అప్లై చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ నేను కన్సీలర్ యూస్ చేయడం లేదు కాబట్టి డార్క్ స్పాట్స్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ నేను ఫౌండేషన్ కాస్త థిక్గా అప్లై చేసుకుంటున్నా. మీరు కన్సీలర్ యూస్ చేసినట్లయితే ఫౌండేషన్ కాస్త తక్కువగా యూస్ చేస్తే చాలు. ఇలా ఫౌండేషన్ మొత్తాన్ని ఫేస్కి నెక్కి అప్లై చేసుకోవాలి. బ్యూటీ బ్లెండర్తో ఈ ఫౌండేషన్ మొత్తాన్ని అప్లై చేసుకున్నాక ఫౌండేషన్ బ్రష్ యూస్ చేసి నీట్గా రిమైనింగ్ ఏదైనా ఎక్కడైనా ఎక్సెస్ ఫౌండేషన్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ వన్ లూజ్ పౌడర్. ఇక్కడ మీరు కాంపాక్ట్ పౌడర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడైతే నేను లూజ్ పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నా. ఇది మ్యాబ్లిన్ నుంచి. ఇక్కడ నేను లూజ్ పౌడర్ తీసుకొని ఫేస్ మొత్తానికి అప్లై చేసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ నేను వెట్ అండ్ వైల్డ్ నుంచి ఐబ్రో ప్యాడల్ యూస్ చేసి ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ వన్ ఐషాడోకి ఎల్ఏ కలర్స్ ఐషాడో యూజ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ నేను గ్లిటర్ తీసుకున్నా. బ్రౌన్ కలర్ గ్లిటర్ తీసుకొని అప్లై చేసుకున్నా. అది మీ చాయిస్, మీకు ఎలా నచ్చితే అలాగా. బ్రౌన్ కలర్ కాకపోతే మీరు పింక్ కలర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అది మొత్తం మీ చాయిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది.
మీరు ఫెస్టివల్ లుక్కి ఎప్పుడైనా ఐ షాడోస్ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు గ్లిటర్ని చూస్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్. దానివల్ల చాలా గ్లోయింగ్గా అనిపిస్తుంది. పౌడర్ టైప్ యూస్ చేస్తే మనకి కళ్ళు అనేవి అంత హైలైట్ అయితే అవ్వవు. సో మీరు గ్లిటర్ అయితే యూస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నా. ఇది గ్లిట్టర్ కాదు. ఇక్కడ నేను ఐలైనర్ ఏమీ యూస్ చేయకుండా బ్లాక్ కలర్ పౌడర్తో ఐలైనర్లో అప్లై చేసుకుంటున్నా. సో సేమ్ అలానే ఇంకో ఐకి కూడా మేకప్ వేసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు రెవ్లన్ పెన్సిల్ యూస్ చేసి కాజల్ అప్లై చేసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ వన్ మస్కారా. మనం ఐ మేకప్ ఎంత వేసుకున్నప్పటికీ మస్కారా ఒక్కటి కానీ స్కిప్ చేస్తే మనకంతా హైలైట్ అయితే అవ్వవు కళ్ళు. సో మీరు ఐ మేకప్ వేసుకున్నప్పుడు మస్ట్ మనం వాడాల్సింది మస్కారా. దానివల్ల మన కళ్ళు అనేవి చాలా హైలైట్ అవుతాయి. చూసారా మస్కారా వేసుకున్న ఐకి నార్మల్ ఐకి డిఫరెన్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ కూడా ఇలానే అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే ఐ మేకప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ లాస్ట్ వన్ లిప్స్టిక్. ఇక్కడ నేను కలర్ బార్ లిప్స్టిక్ యూస్ చేస్తున్నా. ఫైనల్గా మేకప్ లుక్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఐ హోప్ మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.